Hello. So ivala okay, we will see like Angular lifecycle hooks గురించి. యాక్చువల్లీ Angular component lifecycle hooks అంటే ఏంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ అంటే we have a UI template and we have some properties, కొన్ని values ఉంటాయి, అవి చేంజ్ అవుతాయి ఓవర్ ద పీరియడ్. లైక్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ సంథింగ్ అండ్ ఐ కెన్ చేంజ్ సంథింగ్, రైట్? సో it has some lifetime, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంపోనెంట్ ఉంది, ఈ కాంపోనెంట్కి ఎంతసేపు లైఫ్ టైం? ఈ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఇట్ కెన్ చేంజ్. ఈ లైఫ్ టైం ఎంతసేపు అంటే నేను ఇంకొక పేజీకి పోయాను చెప్పు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేదైనా పేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నా, నేవిగేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతే ఆ కాంపోనెంట్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ ఆ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. కలర్స్ ఇక్కడ ఇది ఉంది, బాక్స్ ఉంది కదా, సో మేబీ ఐ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ button to destroy component, destroy box component. ఎలా? Maybe I will have something, some property. సో నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ngIf పెడదాము, ఐ మీన్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, దాన్ని బేస్ చేసి ngIf పెట్టి మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకోండి, ఇది ఒక కాంపోనెంట్, రైటా? బాక్స్ కాంపోనెంట్. సో దీని లైఫ్ టైం ఎంత? ఈ పేజ్ ఉన్నని చెప్పు, ఆర్ మేబీ యూ కెన్ ఆల్సో సే నేను బటన్ క్లిక్ చేశాను చెప్పు, డెస్ట్రాయ్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్స్ గాన్. లేదు, తీసేసాను, రైట్? యూఐ నుంచి పర్మనెంట్గా తీసేసాను. ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ఐ రీలోడ్ మళ్ళీ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. సో ఈ బాక్స్ కాంపోనెంట్కి లైఫ్ టైం ఎంత? ఈ బటన్ క్లిక్ చేసాను చెప్పు, ఆర్ ఈ పేజ్ నుంచి నేవిగేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాను చెప్పు, అని చెప్పులో ఈ కాంపోనెంట్ అంతసేపు వరకు ఉంటుంది. సో ఈ కాంపోనెంట్కి ఒక లైఫ్ టైం అని ఉంది, రైటా? సో ఓవర్ ద పీరియడ్ దెర్ కెన్ బి సమ్ ఈవెంట్స్, సమ్ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపన్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది క్రియేట్ అయ్యింది ఒక ఈవెంట్, రైటా? ఆ తర్వాత ఈ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇది ఒక ఈవెంట్. రీసెట్ అవుతుంది, కలర్ మళ్ళీ చేంజ్ అయింది, ఇది ఒక ఈవెంట్. డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది, ఇది ఒక ఈవెంట్. సో జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్స్కి ఉంటాయి కదా ఈవెంట్స్, బర్త్డే అని ఉంటుంది, అదే మరి ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ హ్యూమన్కి ఆ లైఫ్ సైకిల్లో చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ యూ విల్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ యూ విల్ మ్యారీ, యూ విల్ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? మీ లైఫ్లో కూడా అలానే ఈ కాంపోనెంట్ లైఫ్లో కూడా చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. సో మనం మన లైఫ్లో కొన్ని ఈవెంట్స్ వచ్చి గుర్తుపెట్టుకునే దానికోసం ఏం చేస్తాం, మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ సెట్ చేసి పెడదాం. ఆ మొబైల్ ఏం చేస్తుంది, కరెక్ట్గా ఆ టైం అయిందంటే ఇట్ విల్ షో సమ్ అలర్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్. హుక్, వీఆర్ గోయింగ్ టు హుక్ the methods into the component life cycle, okay? We are going to hook some methods into components life cycle. So component start అయినప్పటి నుంచి డెస్ట్రాయ్ అయ్యే వరకు, కాంపోనెంట్ క్రియేట్ అయ్యి డెస్ట్రాయ్ అయ్యే వరకు నడువులో ఏమన్నీ జరుగుతాయో అన్ని ఈవెంట్స్ని మనం లిజన్ చేయొచ్చు బై హూకింగ్ సమ్ మెథడ్స్, ఓకే? ఆ మెథడ్స్ని కూడా యాంగులర్ ఇచ్చినారు. వి విల్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ మెథడ్స్, ఓకే? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాక్స్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, అది క్రియేట్ అయ్యి డెస్ట్రాయ్ అయ్యే వరకు ఉండే ఈవెంట్స్ని నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు, ఓకేనా?
ఇక్కడ ఉన్నాయి, మీరు ఈ లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ అని ఉన్నది కదా, ఇదిలో పోయారంటే యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. మరిన్ని ఏం లేవు, 1 2 3 4 5 6 7 8 టోటల్ 8 ఉన్నాయి అంతే. సో ఈ 8లో ఒక 4 చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా, 4 కూడా కాదు, ఒక 2 చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వాడతాము. ఫస్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ క్లియర్గా ఉండేది చెప్పేస్తాను. ఓకే, సో కాంపోనెంట్ అని ఎత్తుకుంటే ఏమేమంతా ఉంటాయి, ఏమేమి లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ ఉండొచ్చు. లైఫ్ సైకిల్ ఈవెంట్స్ ఫస్ట్ లిస్ట్ చేస్తా. క్రియేషన్, 2 డిస్ట్రక్షన్. సో ఈ 2 ఉండొచ్చు. అండ్ ఓవర్ ద పీరియడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ లాగానే క్రియేషన్ డిస్ట్రక్షన్ అనక ఓవర్ ద పీరియడ్ చేంజ్ అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we will go to school and then we will go to college, then we will go to work. ఒక్కొక్కసారి మన లైఫ్ అప్గ్రేడ్ అవుతుంది కదా, ఒక్కొక్క స్టేజ్లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అలా ఇక్కడ కూడా ఆన్ చేంజెస్, వెన్ డేటా చేంజెస్, ఇన్పుట్స్ వచ్చి చేంజ్ అయినప్పుడు. ఓకేనా, ఎప్పుడంతా ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అవుతాయి అప్పుడు మనం లిసన్ చేయొచ్చు, రైటా. ఎప్పుడంతా ఒక కాంపోనెంట్ లైఫ్లో ఏమేమి జరగచ్చో వాటిలంతా లిసన్ చేయబోతున్నాం. ఏమేమి జరగచ్చు, వెన్ ఇట్ గెట్స్ రెడీ, ఓకే, ఆన్ క్రియేషన్, రెడీ, డిస్ట్రక్షన్, డిస్ట్రాయింగ్. ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ హూక్ ఎప్పుడు వచ్చి ట్రిగర్ అవుతుంది అనేది ఇది ఇంపార్టెంట్. మనం ఆ హూకులు పెడితే యాంగులర్ కాల్ చేస్తుంది వాటిని కరెక్ట్ అయిన టైంలో. జస్ట్ లైక్ మీ మొబైల్లో అలారం పెడితే అలారం కరెక్ట్గా కొడుతుంది, మీ మొబైల్లో ఆ డేట్కి బర్త్డేని సెట్ చేసి కరెక్ట్గా చెప్తా కదా, అలా ఇఫ్ యూ పుట్ సమ్ హూక్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ లెట్ యూ నో వెన్ దట్ ఈవెంట్ అకర్స్. క్రియేషన్కి ఒక హూక్, డిస్ట్రక్షన్ హూక్, చేంజెస్, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ చేంజ్ అయినప్పుడు తెలుసుకుందాం హూక్. ఓకేనా, ఇవి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. టోటల్ 8 ఉన్నాయి దాంట్లో, ఇవి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇంకొకటి ngDoCheck. సో ఇది మీకు ఏ కాంపోనెంట్లో అంటే ఓవరాల్ యాంగులర్లో ఎక్కడ ఏ చేంజ్ జరిగినా, ఈ కాంపోనెంట్లో అని కాదు, యాంగులర్లో ఎక్కడ ఏ చేంజ్ జరిగినా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, యూ కెన్ లిజన్ టు దట్. ఓకే, టోటల్ 4, ఇంక 4 ఉన్నాయి. టోటల్ 8లో ఇంక 4 ఉన్నాయి. సో 5 6 7 8. ఓకే, మిగతావి తర్వాత చూద్దాం. లెట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. ఇవే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వాడేవి. సో ఫస్ట్ మనము ఇంప్లిమెంట్స్. సో you have to implement that interface so that you can add hooks, otherwise you will get type error. First creation, ఇది తెలుసా, ngOnInit పేరు, ngOnInit ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ పేరు, అది పెట్టారంటే యూ కెన్ యాడ్ ngOnInit. ఓకే, ngOnInit మెథడ్ యాడ్ చేశాను చూడండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్, ఇక్కడ చూసారు కదా లైఫ్ సైకిల్. సో వెన్ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, యు నో వెన్ ద కాంపోనెంట్ లోడ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ వన్స్. అప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఇది కాల్ అవుతుంది, ఓన్లీ వన్స్, ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు. మీరు ఒక్కసారే పుడతారు, అలానే కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, చూడండి ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయని వీ కెన్ ఆల్సో సీ. init. ఓకే, నెక్స్ట్ destruction, ngOnDestroy. When input changes, on changes. ఇంకొకటి ngDoCheck.
do let me check that interface first ఇవి చూద్దాం. ఓకే, do check. సో ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ వచ్చి do check. ఇక్కడ మీరు రెండు విషయాలు నోట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఒక హూక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. So let's see how it is executing. So you have to notice two things. When the hook is getting called, second, how many times అనేది you can understand. ఇది అర్థం చేసుకుంటేనే obviously you can understand this as well. సో ngOnInit, వెన్ ద కాంపోనెంట్ స్టార్ట్స్, ఒక్కసారి కాంపోనెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది రైటా, అంతే. దాని లైఫ్ టైంలో ఒక్కసారి క్రియేట్ అయ్యి ఒకసారి డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ngOnInit అండ్ ngOnDestroy ఓన్లీ విల్ బి కాల్డ్ ఓన్లీ వన్స్ వెన్ ద కాంపోనెంట్ స్టార్ట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ వెన్ ద కాంపోనెంట్ గెటింగ్ డెస్ట్రాయిడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ onInit కాల్ అయింది. అది ఐ మీన్ ఇన్పుట్స్ చేంజ్డ్ అని ఉండదు కదా, ఈ ngOnChanges ఫస్ట్ కాల్ అన్నిటికన్నా అది ఫస్ట్ కాల్ అయింది. అది ఎందుకంటే వాల్యూస్ వచ్చి అసైన్ అవ్వాలి రైటా, అసైన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది కాల్ అవుతుంది. బట్ ఇది కాల్ అయినప్పుడు వీ కెన్ కన్సిడర్ ద కాంపోనెంట్ ఈజ్ రెడీ అండ్ యూ కెన్ డూ సమ్ ఏపీ కాల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ngOnInit అనగా డూ చెక్, తర్వాత మళ్ళీ డూ చెక్ అని ఉన్నది. లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఫర్ నౌ. ఇనిట్ మొట్ట ఎప్పుడు ట్రిగర్ అయినది చూడండి, ఫస్ట్ ఒక్కసారి ట్రిగర్ అయినది. మళ్ళీ డూ చెక్ అంతా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ట్రిగర్ అయినది. లెట్ ఇట్ బి జస్ట్ క్లియరింగ్ దట్. డెస్ట్రాయ్ చేసేటప్పుడు డెస్ట్రాయిడ్ అని ట్రిగర్ అయింది. సో కాంపోనెంట్ క్రియేట్ అయ్యింది, ఫస్ట్ టైం ఇనిట్ కాల్ అయింది, తర్వాత క్లిక్ చేస్తే డెస్ట్రాయిడ్ కాల్ అయింది రైటా. సో ఈ రెండు క్లియర్. దెన్ ngOnChanges డూ చెక్ బాగా ఉనండి. ఎవ్రీ టైం ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ అయినప్పుడు ఒకసారి కాల్ అయింది అది. డూ చెక్ మళ్ళీ వచ్చి 2 సార్లు కాల్ అయింది అది రైటా. ఇన్పుట్ చేంజ్ అయినప్పుడు, ఇనిట్ అయినప్పుడు, ఏది జరిగినా చుట్టూ ఏ ఈవెంట్ చిన్న జరిగితే కూడా చూడండి, రెడ్ రీసెట్ టు రెడ్. ఇప్పుడు కూడా డూ చెక్ కాల్ అయింది చూడండి. సెలెక్ట్, ఇప్పుడు కూడా డూ చెక్ కాల్ అయింది చూడండి. సో డూ చెక్ అనేది నేను ఇక్కడ బటన్ని క్లిక్ చేసినా, లోపల ఉండే బటన్ని క్లిక్ చేసినా, బయట ఉండే బటన్ని క్లిక్ చేసినా, ఏది క్లిక్ చేసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏం జరిగినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదేదో డూ చెక్. చూడండి, రీసెట్ టు రెడ్ క్లిక్ చేస్తే అది కాల్ అవుతుంది, ఊరకనే కాల్ అవుతుంది. ngOnChanges కాల్ అవ్వలేదు రీసెట్ టు రెడ్ క్లిక్ చేయనప్పుడు, ఎందుకంటే ఇది దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడ్. సో దెర్ ఈస్ నో ఇన్పుట్ చేంజ్, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్. ngOnChanges ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఫస్ట్ టైం కాల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం వెన్ కాంపోనెంట్స్ లోడ్స్ అప్పుడు కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఏమంటే అప్పుడు వచ్చి మీకు ఇక్కడ ఉండే వాల్యూకి ఎంటీగా ఉండింది కదా, ఆ కలర్ అనే ప్రాపర్టీకి రెడ్ అని అసైన్ అయింది అది రైటా. రెడ్ అని అసైన్ అయింటుంది. అప్పుడు అసైన్ అయిందంటే చేంజ్ అయిందని కదా అర్థం. సో ఫస్ట్ టైం ngOnChanges దా కాల్ అవుతుంది ఎప్పుడు, ఇనిట్ కన్నా కూడా ముందు. ఆర్డర్ అయితే అసలు ఫస్ట్ ngOnChanges, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హుక్ దట్ విల్ బి కాల్డ్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్. ఓకే, ఆర్డర్లో చెప్తే చేంజెస్ ఫస్ట్, ఇనిషియలైజేషన్ సెకండ్, బట్ దట్ విల్ బి కాల్డ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇనిట్. తర్వాత డూ చెక్, ఎవ్రీ టైం ఇన్పుట్ చేంజ్ క్లిక్ అయినప్పుడు డూ చెక్ కాల్ అవుతుంది. ఆర్ ఎక్కడైనా ఏదైనా చేంజ్ జరిగినప్పుడు డూ చెక్ కాల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రీసెట్ టు రెడ్ అని క్లిక్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రెడ్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్. సో ngOnChanges విల్ నాట్ బి ట్రిగర్డ్. ngOnChanges ట్రిగర్ అవ్వదు మళ్ళీ ఇది క్లిక్ చేస్తే, ఏమంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెడ్లో ఉంది. బట్ డూ చెక్ అయితే ట్రిగర్ అవుతుంది.
బయట క్లిక్ చేసినా సరే, మీరు వేరే సంబంధం లేకుండా వేరే బటన్ ఏదైనా క్లిక్ చేసినా సరే డూ చెక్ అయితే కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో డూ చెక్ అనేది ఎన్జీ ఆన్ చేంజెస్ మరి అన్నిసార్లు కాల్ అవుతుంది. బట్ ఎన్జీ ఆన్ చేంజెస్ కాల్ అయినప్పుడు మొత్తం కాదు, ఏం జరిగినా కాల్ అవుతుంది. ఊరికనే నువ్వు ఏదైనా క్లిక్ చేసినా కూడా కాల్ అవుతుంది. చూడండి 2 times. బట్ ఎన్జీ ఆన్ చేంజెస్ కాల్ అవ్వాలంటే ద కాంపోనెంట్ ఇన్పుట్స్ షుడ్ చేంజ్. చూడండి, సెలెక్ట్ క్లిక్ చేసిన ఇది గ్రీన్గా మారుతుంది, రైటా? సో ఇన్పుట్ వచ్చి మారింది, దానివల్ల ద ఇన్పుట్స్ చేంజ్ ఎంటర్ గ్రైండ్. చూడండి, అంటే ఇది ఎన్జీ ఆన్ చేంజెస్. ఓకే, అది కాల్ అయింది. అది మళ్ళీ సెలెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే కాల్ అవ్వదు. చూడండి, డూ చెక్ మటు కాల్ అవుతుంది. ఏ యాంగులర్ అప్లికేషన్లో ఏ క్లిక్ ఈవెంట్ జరిగినా ఏం జరిగినా డూ చెక్ విల్ బి కాల్డ్. సో అండ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డూ చెక్ వచ్చి వాడతాం, యూజ్ ఉంది ఎప్పుడంటే సమ్ టైమ్స్ లైక్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ మాడ్యూల్స్ ఇట్లా జేగురి అట్లా ఇంటగ్రేట్ చేసేటప్పుడు జావాస్క్రిప్ట్ మాడ్యూల్స్ ఇంటగ్రేట్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు వాడచ్చు. బట్ యూజ్ ఇట్ sparingly. Okay, be careful with this, because if you put more logic here it can hinder the application performance. సో ఎందువల్లంటే డూ చెక్ అనేది అన్నిటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అప్లికేషన్లో ఏ చోట్లో ఎక్కడ బటన్ ఉన్నా, ఏ క్లిక్ జరిగినా, ఏ ఈవెంట్ జరిగినా డూ చెక్ విల్ బి కాల్డ్. ఓకే, సో అవాయిడ్ యూజింగ్ దట్ యాజ్ మచ్ as possible. అఫ్ కోర్స్ 99% మనకి యూజ్ ఉండదు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో అవాయిడ్ ఎవ్రీవేర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద కోడ్ కేర్ఫుల్లీ. మేజర్గా మీకు కావాల్సింది అంటే మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ జావాస్క్రిప్ట్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ యాంగులర్, ఓకే, ఇంటగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ చేంజ్, ఇది క్లియర్, రైటా? ఎప్పుడన్నా ఇన్పుట్ దానికి ఉండే ఇన్పుట్ చేంజ్ అయిందంటే కలుగుతుంది. సో నౌ లిస్ట్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ ఓకే, ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు కాల్ అవుతుంది, హౌ మెనీ టైమ్స్. క్రియేషన్ ఓన్లీ వన్స్, క్రియేషన్ అంటే ఓన్లీ వన్స్. డిస్ట్రక్షన్ ఓన్లీ వన్స్ వెన్ ద కాంపోనెంట్ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్. సరే, ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా క్లీనప్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అబ్జర్వబుల్స్ అట్లా కొన్ని వస్తాయి, అవి అయినా క్లీనప్ చేయాలి, టైమర్స్ ఉన్నాయి, క్లీనప్ చేయాలంటే పనికి వస్తాయి. వన్స్ ఇన్పుట్ చేంజెస్ whenever n number of times, but only when the components input properties change. అంటే ఇవి ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇది ట్రిగర్ అవుతుంది, ఎన్జీ ఆన్ చేంజెస్. ఓకే, ngDoCheck, any click event or any change in the application. ఓవరాల్ అప్లికేషన్లో ఎక్కడ ఏం జరిగినా ngDoCheck will, but use it with the caching. Don't use it, don't, if possible avoid using it, use it with cache, because this can hinder the application performance if you use it improperly. Okay, as it will be executed for any change in the application, so be careful. So it will execute a lot of times in a big application. 5. సరే, మిగతాయి చూద్దాం. ఆఫ్టర్ ViewInit, అండ్ ఇంకోటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డూ చెక్ వచ్చి ఈ 8 ఈవెంట్లో ఏ ఈవెంట్ జరిగినా సరే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది ngDoCheck. సో ఇది ఒకటి ఉంది. ఆ 8లో ఇంక మిగతా 7 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ప్రతిసారి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఎనీవే, విల్ సీ.
సో ఏందని అడిగారంటే కంటెంట్ చెక్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టైం అప్లికేషన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ ఇన్పుట్ చేంజెస్ డూ చెక్ ఇవి 3 ఓకే, ఇవి నో. ఆఫ్టర్ దట్ ఇవన్నీ అయిపోయాక కంటెంట్ ఇనిట్ అని ఒకటి అయింది. కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ ఒకటి ఉన్నది, ఎన్జీ కంటెంట్ వాడు చేస్తాము, అది ఏందని నేను తర్వాత చెప్తా. సో అంటే మనం బయట కంటెంట్ని మన కాంపోనెంట్ లోపల చూపించేదానికోసం యూజ్ చేస్తాం. అలా చూపించేటప్పుడు అది కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ అంటారు. ఆ ప్రొజెక్షన్ కంప్లీట్ అయినాక ఈ ఇనిట్ అనేది చెక్డ్ అనేది ట్రిగర్ అవుతాయి ఎప్పుడు, ఆల్వేస్ కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ అయినప్పుడు, ఓకేనా. అండ్ వ్యూ ఇనిట్ వ్యూ చెక్డ్ వన్స్ మన హెచ్టిఎంఎల్ పార్ట్ కాంపోనెంట్ రెడీ అంటే టీఎస్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ అవైలబుల్గా ఉండేటప్పుడు ఎన్జీ ఆన్ ఇనిట్ కాల్ అవుతుంది. బట్ మన హెచ్టిఎంఎల్ పార్ట్ డామ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, ఈ కాంపోనెంట్లో ఉండే హెచ్టిఎంఎల్ ఇది రెడీ అయినాక ఈ వ్యూ యూనిట్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది, వ్యూ యూనిట్ వ్యూ చెక్డ్, ఓకేనా. అండ్ ఇవి చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా ఈ కంటెంట్ ఈ వ్యూ చెక్ ఇవి కాల్ అయితే కూడా డూ చెక్ కాల్ అవుతుంది చూడండి. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీ చేంజ్ డూ చెక్ విల్ బి కాల్డ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ సెలెక్ట్ క్లిక్ చేశా, ఓకే గ్రీన్కి మారింది, ఇన్పుట్స్ చేంజ్ డూ చెక్, మళ్ళీ చూడండి కంటెంట్ ఆఫ్టర్ కంటెంట్ చెక్డ్ ఆఫ్టర్ వ్యూ చెక్డ్, ఇది ఎవ్రీ టైం జరుగుతుంది. ఇనిట్ అనేవన్నీ ఇనిట్ అని ఉండేవన్నీ ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మొత్తమే కాల్ అవుతాయి స్టార్టింగ్లో, ఓకేనా. ఓన్లీ వన్స్, ఫస్ట్ టైం కంటెంట్ ఇనిట్ అయినప్పుడు, ఫస్ట్ టైం వ్యూ ఇనిట్ అయినప్పుడు. ఈ ఆఫ్టర్ చెక్డ్ ఇవి వచ్చి ఎవ్రీ టైం కాల్ అవుతూనే ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి చేంజ్ అయినప్పుడు చేంజెస్ జరిగినప్పుడు అంతా కాల్ అవుతుంటాయి. ఇనిట్ వచ్చి ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం. చూడండి రీసెట్ టు రెడ్, మీరు ఊరికే మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే కూడా డూ చెక్ కంటెంట్ చెక్డ్ వ్యూ చెక్డ్ అది చెక్ చేస్తుంది. చెక్డ్ అంటే ఏంటంటే అది మళ్ళీ పోయి యాంగిల్ వచ్చి ఏదైనా చేంజ్ అయ్యిందా అని చెక్ చేసి అప్డేట్ చేస్తాయి. డూ చెక్ చూడండి మళ్ళీ కంటెంట్ చెక్డ్ ఆఫ్టర్ చెక్డ్. సో ఎవ్రీ టైం మీరు ఏదైనా క్లిక్ చేయనప్పుడు ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి, కంటెంట్ చెక్డ్ వ్యూ చెక్డ్. కంటెంట్ చెక్డ్ అనేది చెక్డ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయంటే కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ కరెక్ట్గా అయిపోయిందా అని యాంగులర్ చెక్ చేస్తుంది, వ్యూ ఇనిట్ ప్రాపర్గా అప్డేట్ అయిందా అని యాంగులర్ చెక్ చేసేద్దా. మీరు ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు అన్ని వ్యూస్ని చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది యాంగులర్, ఓకేనా. మీరు బయట క్లిక్ చేసినా కానీ దీని లోపల ఉండే హూక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సో బీ కేర్ఫుల్, ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ స్పారింగ్లీ. ఇన్పుట్ చేంజెస్ వచ్చి ఓకే చూడండి ఓన్లీ వెన్ ద ప్రాపర్టీస్ చేంజెస్ అప్పుడు మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. డెస్ట్రాయ్ క్లిక్ చేస్తాను, డెస్ట్రాయిడ్ అంతే, ఇంకేం లేదు. సో దట్స్ ఆల్. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ అయితే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వీటల్లో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇక్కడే వేసుకొని వచ్చేద్దాం నెంబర్. వెన్ కాంపోనెంట్ గెట్స్ రెడీ, కాంపోనెంట్ గెట్స్ రెడీ అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అంతా రెడీ అయినప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో అదేంది ప్రాపర్టీస్ అంతా అవైలబుల్ అంటే దీనికి ముందు అవైలబుల్ ఉండవు అంటే ఉండవు. చూడండి కాలిస్తే కన్స్ట్రక్టర్ దీనికి ముందర ఏం కాల్ అవుతుంది, కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది, ఇంకేం కాల్ అవుతుంది అంటే అఫ్కోర్స్ అన్చేంజెస్ కాల్ అవుతుంది. అది ఓకే ఇగ్నోర్ చేయండి. అది వెన్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ దట్ విల్ be called, right? So just ignore that. Constructor, so this dot color, సో కన్స్ట్రక్టర్ అన్నిటికన్నా ముందు కాల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను యూ అనేసి కన్సోల్ డాట్ లాగిన్ అంతా ఫిల్టర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు దీంట్లోనూ ఇది ప్రింట్ చేసినాం, దీంట్లోనూ ఇది ప్రింట్ చేసినాం. దీంట్లో మనకి ఏం రావాలంటే రెడ్ అని రావాలి. ఏమంటే మనం ఇక్కడ రెడ్ అని పాస్ చేసినాం బై డిఫాల్ట్. ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ కలర్ స్టార్టింగ్లో ఏముంది, రెడ్ అని ఉంది. సో వీ షుడ్ గెట్ అ రెడ్.
in a box component. So ఇక్కడ రెడ్ అని రావాలి. We'll see if we are getting red. చూడండి. సో when we started ఫస్ట్ టైం కన్స్ట్రక్టర్లో ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఉంది అండ్ దెన్ రెడ్. సో మీకు ఈ ప్రాపర్టీస్ అంతా అవైలబుల్గా ఉండవు కన్స్ట్రక్టర్లో. దిస్ ఈజ్ వై పీపుల్ విల్ నాట్ రికమెండ్ టు మేక్ ఎనీ ఏపీ కాల్స్ హియర్. అండ్ అది మొత్తం కాదు, ఈ ngOnInit కాల్ అయ్యేదానికి ముందు ఏదైనా ప్రాపర్టీని చేంజ్ చేయని ట్రై చేసినారంటే, ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయని ట్రై చేసినారంటే ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. దట్ ఈజ్ వై పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ టెల్ యాంగ్లర్లో వచ్చి ngOnInitలో ఏపీ కాల్స్ చేయాలి, ngOnInitలో ఏపీ కాల్స్ చేయాలని దాని మీద చెప్తారు జనరల్గా. ఓకేనా? అఫ్ కోర్స్ కన్స్ట్రక్టర్లో కూడా చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రాపర్లీ యూ ఆర్ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఇఫ్ యూ కెన్. బట్ యూజింగ్ ఇట్ హియర్ విల్ బీ సేఫర్. ఓకే, ఆల్వేస్ సేఫ్. ఎందుకంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇనిషియలైజ్డ్. సో ఇది వెన్ ద కాంపోనెంట్ గెట్స్ రెడీ ఓన్లీ వన్స్, ఫస్ట్ టైం మొత్తం రెడీ అంటే ఒకసారి రెడీ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైం. దిస్ విల్ బి కాల్డ్ ఓన్లీ వన్ టైం వెన్ ద కాంపోనెంట్ gets destroyed. Multiple times ఎప్పుడు? whenever the property changes. ngDoCheck. ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఈ కాంపోనెంటే కాదు, ఎక్కడ ఏం జరిగినా ఈ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఏదైనా క్లిక్ జరిగినా ఏదైనా లైఫ్ సైకిల్ హూక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా ఇది ngDoCheck వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ngAfterContentInit. సో కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ ఒక ఫీచర్ ఉంది, వన్ టైమ్ దా కాల్ అవుతుంది. ఇనిట్ అని వస్తే వన్ టైమ్ దా. ఫస్ట్లో కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ ఒక ఫీచర్ ఉంది యాంగులర్లో. ఆ కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు కాల్ అవుతుంది. ఇది లేటర్ స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏందని. సో ఈ కంటెంట్ ప్రొజెక్షన్ అనేది ఇనిషియల్గా రెడీ అయినాక ఆఫ్టర్ కంటెంట్ ఇనిట్ కాల్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ కంటెంట్ చెక్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఎప్పుడు? ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ సమ్ థింగ్ అప్లికేషన్లో ఎక్కడ ఏం జరిగినా ఇది కంటెంట్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ కాంపోనెంట్లో కంటెంట్ని అప్డేట్ అయిందని చెక్ చేస్తుంది. సేమ్ అట్నే వ్యూ రెడీ అయిందని చెక్ చేస్తుంది, వ్యూ అప్డేట్ అయిందని చెక్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టైం ఏదైనా జరిగినా. మరి ఇది అట్నే కంటెంట్కి అట్నే వ్యూకి. దట్స్ ఆల్ గైస్, నథింగ్ స్పెషల్. సో వీటిల్లో మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. డెస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైనా చేయాలి, లేదా లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైనా చేయాలి, లేదా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైనా చేయాలి. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ, మీరు ఏం చేసుకోవాలనేది. ఇప్పుడు బర్త్డే వస్తుంది, బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా, ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా, లేదా గమ్మును వదిలేస్తారా, అది మీ ఇష్టం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్ దిస్ హుక్ అండ్ యూ కెన్ యూస్ ఇట్, యూ కెన్ రైట్ యువర్ కోడ్. ఓకే. మోస్ట్లీ మనం వాడేది ngOnInit, ngOnChanges, ngDestroy, ఈ మూడే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.